Ko te whakaora I te momo tipu ngutu kaka kia koe rawa e whatu ngaro te mahi a te tarahiti Forest Lifeforce. I kimi te tarahiti me wetahi atu ngā kōhanga motu hake o te ngutu kaka I te matau a Māui hei hāpai I a rātau mahi whakaora tipu. I ngā rā o mua e poe kē ana ngā puawai o te ngutu kaka I tēnei whenua. Engari nā te kaha hia kai o ngā tia me ngā nane koti ki tēnei tipu tūturu o Aotearoa e tata whatu ngaro ana I tēnei wā. Well, there were about 200 plants around 15 years ago, and now we're down to around 100. Tawhiti atu I ngā kararehe pōrearea, kei kite e ngā ngutu kaka e noho haumaru ana I ngā pari. We've continued searching for new plants and have managed to find quite a number. So we're pretty happy with the results we're getting to date. Alright, a little bit of seed here. Koenei tētahi o ngā kōhanga kākano ngutu kaka e whā I kitea I te wao, e whakatipure ana e haumaruti ana. Koenei ngā kākano ka kohe ai e rātau, he tino kura tēnei rite ki te kaura. Tū kia whakatipu ai ngā kākano ngutu kaka, I pakohia ngā kākano e te pū ki te wao nui. Hopefully we can get them back onto those cliff refuges again and end up with hundreds and hundreds more, if not thousands more. Kei te wao nui o maunga taniwha te mahi whakatipu ngutu kaka e haere ana, e tautoko he ana tēnei mahi e te papa ata whai me te haukainga. Aroha Treacher, te Kaea.